Hello dear students, in the last physics classes we were discussing about perfect black body, and we defined perfect black body as a body which absorbs all the radiation incident on it. So a substance is said to be a perfect black body when it absorbs all the radiation incident on it. For a substance we write A plus T plus R is equal to 1. What is A? A is fraction of radiation absorbed. So if there is a substance like this and I incident some radiation on that substance, what will happen? Some of the radiation will get absorbed, some of the radiation will get transmitted, and some of the radiation will get reflected. So A is the fraction of radiation absorbed, T is the fraction of radiation transmitted, and R is the fraction of radiation reflected. So all of them, if I add all of them, I should get 1. That is, every incident radiation is either used in absorption, transmission or reflection. There is no wastage in the incident radiation, right? If T is equal to 0 and R is equal to 0, that means if there is no transition and there is no reflection also, then A will be equal to 1. What is that? Every incident radiation has get absorbed inside the surface, inside the substance. So such substance which absorbs every radiation incident on it is called a perfect black body. So I said in the last class that if a substance is absorbing radiation, it should emit radiation also, right? If it is a good absorber, then it should be a good emitter also. So a perfect black body, when it absorbs every radiation incident on it, it gets heated up, right? So it starts radiating energy in the form of radiation. So these radiation emitted by a perfect black body is called perfect black body radiation. Black body radiation. So what is black body radiation? Radiation emitted by a black body when it is heated is called a black body radiation. ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಈ black body radiation? So scientists, what they did, they took a perfect black body illadiದ್ರು near to perfection is there, right? So they took such a substance and they heated it to different temperatures, like they heated it to 6000 Kelvin, 5000 Kelvin, 4000 Kelvin and all. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಹೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗಬೇಕು? ದಟ್ ಶುಡ್ ಎಮಿಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಎಮಿಟ್ ಆದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ದೇ ಟುಕ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಎ ನಿಯರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹೀಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲೂ ಎಮಿಟ್ ಆದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತಿನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. 4000 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತಿನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟುಂಟು, ಎಮಿಟ್ ಆದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟುಂಟು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೇ ಡ್ರಾ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಲೈಕ್, so they draw graph of energy per second per area. That means ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ, ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಪರ್ ಏರಿಯಾ, 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆ
ಜಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ y axis and wavelengths of the radiation emitted along x axis. So ಹೀಗೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದರು. What is the graph? Graph of energy per second per area versus wavelength. Wavelength is taken along the x axis and energy per second per area is taken along y axis. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಈಗ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 6000 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. 6000 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಅವರು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಗಾಟ್ ಕರ್ವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೊಂದು ಕರ್ವ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು 5000 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಇದೀಗ ಮಾಡಿದ್ದು 6000 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ. ದೇ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 5000 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 5000 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಆಗ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರು. ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ y axis and wavelength along x axis. So they got a graph something like this. ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. This is for 5000 Kelvin. Okay. Now ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು 4000 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. They listed out the values of energy per second per area and wavelength and they got a graph something like this. Okay, something like this. This is for 4000 Kelvin and the same experiment was carried out at a temperature of 3000 Kelvin. Say example ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು 3000 Kelvin. ಸೊ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಟ್ 3000 Kelvin. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಮೂನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ? ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ 6000 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಮಿಟ್ ಆದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಗ್ರಾಫ್. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಕರ್ವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ at a given temperature energy emitted is not uniform. It is not uniform. It varies. It increases, attains a maximum value at a particular wavelength and then it decreases. Right? So at a given temperature energy emitted is not distributed equally. Energy emitted is not distributed equally. Energy emitted is different for different wavelength. So you can see the same things in the remaining graphs also. It is not uniform. Uniform ಆಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ they got curves like this. So this indicates that energy emitted is not uniform. It varies and energy emitted is different for different values of wavelength. So that is one of the feature of black body radiation they got. Then the second thing is that, as you can see here, see, for a particular wavelength in every graph there is maximum energy emitted. See, right? So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ. λ2, λ3, λ4 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಉಳಿದದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 4ಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 5ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತಿಗೂ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ lambda m, you can notice the wavelength at which maximum energy is emitted in every graphs, right? ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಈಗ ಇದು ಸಪೋಸ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ m1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ m2, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ m3, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ m4. ಸೊ I can say that at a given temperature, okay, for a particular wavelength, energy emitted is maximum, right? At a given temperature, for a particular wavelength, energy emitted is maximum. So that is the second feature of perfect black body radiation. Then you can also see that, temperature increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. 6000 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಇಷ್ಟುಂಟು. ಬಟ್ 5000 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಈ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುದು. 4000 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 3000 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ? ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, the wavelength at which maximum energy is emitted increases. So they are inversely proportional to each other. Temperature increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್. ಫೋರ್ತ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಈ ಕರ್ವಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿನ ಏರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರಲಿ. So they calculated area under the curve. So the total area under the curve gives total energy emitted by the perfect black body. ಈ ಗ್ರಾಫಿನ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದೇನು ಕೊಡ್ತದೆ? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಂಥದ್ದು? ಎಮಿಟ್ ಆದ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, total energy emitted by the black body also decreases. If the temperature is increased, total energy also increases. So in exam, what we have to write, very important concept is this for the point of exam. So they will ask, write the features of black body. Features of black body radiation. Features of black body radiation. So in exam you should not draw separate graphs. You should combine all the graphs into a single graph. Like, see, I'll draw here. Here is the y axis, x axis,
along y axis we take energy of the emitted radiation per second per area along y axis, and we take wavelength of emitted radiation along x axis, like this, right? So for 6000 Kelvin we got a curve something like this. This was the curve. This is at 6000 Kelvin. Okay, if you have pen and paper with you now, you can draw along with me. And for 5000 Kelvin, the graph somewhat like this. This is for 5000 Kelvin, and for 4000 Kelvin, you should draw the graph very carefully. Okay, this is for 4000 Kelvin, and for 3000 Kelvin somewhat like this, 3000 Kelvin. This is the graph you should draw. Okay, and after this you have to list out the features one by one. What is the first feature? First feature of black body radiation you can see by a single curve here. At a given temperature, energy emitted is not uniform. It is distributed distributed uniformly, and energy emitted is different at different wavelengths. So first point is at a given temperature, energy emitted, bear with my handwriting, okay, energy emitted is not uniform. It is not uniform, it is different at for different wavelengths. So first point is this: at a given temperature, energy emitted is not uniform, it is different for different wavelength. Second point you can see by looking at the graph. See, for a particular wavelength, energy emitted is maximum. I will write it as lambda 1, this lambda 2, this thing lambda 3, lambda 4. So for every graph there is a wavelength at which maximum energy is emitted. So that we should write. At a given temperature, for a particular wavelength lambda m, right? We write it as lambda m. Energy emitted is maximum. At a given temperature, for a particular wavelength, energy emitted is maximum. Okay. Third point. Yavadu third point? As temperature is decreased, temperature decrease ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ wavelength shift ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ right side. That means wavelength at which maximum energy is emitted is increased. So as temperature decreases, wavelength at which energy emitted is maximum increases. So that we have to write. As temperature of the black body decreases ಬರಿವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ wavelength at which maximum energy is emitted, what happens? It increases. As temperature decreases, wavelength increases. So that is the third feature. Fourth feature is that area under the curve gives what? Total energy emitted. So fourth feature is area under the curve gives total
energy emitted as temperature increases, energy emitted also what happens, increases. See, as temperature is increased, area under the curve increases, that means emitted energy is also increasing. So these are the features. Okay, very important, very important. So they may ask it for 5 graphs. You have to list out all these 4 points with the neat graph like this. You have to mention what is there along y axis, energy per second per area, and wavelength is taken along x axis, and you should draw neat curves like this and note the temperature and lambda 1, lambda 2, lambda 3 and all, and write 4 points like this. This is very important for 5 marks. Okay. Next concept is based on, I can explain that next concept based on this graph only. So that is Wien's displacement law. Wien's displacement law. Displacement word is there. Wien is the name of the scientist. Displacement, what is displacing here? Yavadu move agta untu. See, as you can see in the graph itself, as temperature is decreased, lambda m increases, it displaces, it moves, shifts, right? So this is nothing but Wien's displacement law. At a given temperature, for a particular perfect black body, as temperature is decreased, the wavelength at which maximum energy emitted increases, right? As temperature is decreased, wavelength at which maximum energy is emitted, lambda m, increases, or as if temperature increases, lambda m decreases. That means they are inversely proportional to each other. This is nothing but Wien's displacement law. Wien's displacement law states that for a particular perfect black body, the temperature of the body and the wavelength at which maximum energy is emitted are inversely proportional to each other. That means I can write lambda m is inversely proportional to 1 by t, right? 1 by t. If I remove the proportionality sign and introduce a equality sign, what I have to do? I have to introduce a constant. Let the constant be written as b by t anta baribodu, right? Athava 1 by t into b constant anta baribeku. That is nothing but b by t, right? So I can write lambda m, shift this t here, lambda m into t will be equal to b, right? Lambda m is inversely proportional to t, proportionality sign tegdu equal to hakbeku antadre I have to introduce a constant. Let it be written as b. So lambda m into t will be equal to b. This is Wien's displacement law. What is this constant b called? This b is called Wien's constant. Wien's constant, and value of Wien's constant is 2.898 into 10 to the power minus 3 meter Kelvin. See, lambda wavelength, it is the distance, so meter, T temperature, Kelvin, meter Kelvin. 2.898 into 10 to the power minus 3 meter Kelvin, value of Wien's constant. Okay. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಲಾವನ್ನು? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ notice the wavelength of the radiation emitted, we can calculate the temperature of the planet or the sun using this law. We have the value of b, Wien's constant, as 2.898 into 10 to the power minus 3 millikelvin, right? ಇದು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ಲಾನೆಟಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಸಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, we can calculate
temperature T can be calculated. Or ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತಿನ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ common illustration is that, see, if you heat an iron rod, ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಬ್ಲೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು? ರೆಡ್ಡಿಗೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ decrease. So this is the common example that you can see Wein's displacement law. ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ರೈಟಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಕಾಣುದು. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ Wein's displacement law, very important. And the next law is that Stefan Boltzmann law. Stefan Boltzmann law. Stefan Boltzmann law. So you can see, as you can see here in the graph itself, the radiation emitted increases as area of the graph increases, and also temperature of the substance has increased. So thermal radiation emitted by a black body is directly proportional to product of area of the surface and fourth power of temperature of the surface. This is the Stefan Boltzmann law. Stefan Boltzmann law states that thermal radiation emitted by a surface is directly proportional to product of area of the surface and fourth power of temperature. Fourth power, so ಒಂದು ಚೂರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗುವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಲಾ. ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ H is directly proportional to A into T to the power 4. If I want to remove the proportionality sign and write equating sign here, H is equal to some constant I have to introduce, right? That constant, let it be sigma into A T to the power 4. This is Stefan Boltzmann law. H is equal to sigma A T to the power 4. Proportionality sign ತೆಗೆದು equating sign ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ I have to introduce the constant. So this constant sigma is called Stefan Boltzmann constant. Sigma is called as Stefan Boltzmann constant, and the value is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin. Okay, 5.67 into 10 to the power minus 8, sorry, to the power minus 4. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು? ಸಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ರೈಟ್? H
by A to the power 4 ಆಯಿತು. This is thermal radiation emitted, joules, right? Joules per second, emitted per second, divided by meter square Kelvin square. Joules per second is nothing but watt per meter square per Kelvin to the power minus 4. This is the unit. So, thermal radiation emitted per second by a black body is directly proportional to product of area of the surface and fourth power of the temperature. H is equal to sigma AT to the power 4. This is for perfect black body. If we take a normal body whose emissive power is not equal to 1, for perfect black body emissive power is equal to 1. So, we get this relation. For normal bodies, emissive power will not be equal to 1. So, the relation becomes like this. Okay. Epsilon sigma A T to the power 4. This is about Stefan Boltzmann law. So, next concept after this is solar constant. All these are related to radiation only. So, solar constant. What is this solar constant? Let us see. Solar constant is the amount of solar energy received per second per unit area by the earth. So, how does we define solar constant? It is the amount of radiation or energy received per second per area by earth. See, there is earth like this. I will consider 1 meter square area, unit area, and I will sit here and I will calculate the amount of radiation received. Sun in the radiation ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. So, I will calculate that radiation received per second. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಆ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. That is nothing but solar constant. Okay, amount of radiation received per second per area by the earth. Earth ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, that is called solar constant. So, there is an equation for solar constant. Solar constant S, capital letter S is equal to R by R whole square, capital letter R divided by small letter r whole square into sigma into T to the power 4. What is this? R, capital letter R is the radius of sun. Sun in the now radiation receive ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So, R stands for radius of sun. Small r stands for average distance between sun and the earth. Right? Distance ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ, ದಿಸ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ average distance between sun and the earth. Sigma, as we have learnt already, sigma is Stefan Boltzmann constant whose value is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin to the power 4. T is the temperature of the planet. So, by this values, radius, distance, Stefan Boltzmann constant and temperature, solar constant value was found to be 8.315 into 10 to the power 4 joules per meter square. Let us look at the SI unit here. See, R is the what is R? R is radius of the sun, right? So, meter divided by distance between earth and sun, meter. So, square into sigma. Sigma we already know. What is sigma? It is Stefan Boltzmann constant whose value is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin to the power 4 into T to the power 4, that means Kelvin to the power 4, right? So, these cancel, what is remaining?
watt per meter square, or I can write it as joules per second per meter square. Joules per second per meter square, that is the SI unit of solar constant. So this solar constant value ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಗೆ ರೈಟ್, ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is I want to explain in this session is greenhouse effect. General topic, greenhouse effect. What is this? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. Greenhouse effect ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? See, consider that there is sun and here is our earth. Okay, sun will emit radiation. Thermal radiation will be emitted by sun. What happens? All these radiations are received by earth? No. What happens is that 25% of these thermal radiation will be reflected back to this by clouds. There are clouds, right? ನಮಗೆ ಮೋಡಗಳುಂಟು. ಮೋಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 25% ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆದ್ದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 25% ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 50%. ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸನ್ will reach the earth surface. 25% of thermal radiation will be reflected by the clouds. 25% of thermal radiation will be absorbed by the gases around the earth. Only 50% of thermal radiation will reach the earth. What happens? 50% thermal radiation ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿರುವ ವೇವ್ಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅರ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಿಟ್ ಹಿಯರ್, ಮೀಥೇನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ, ಅರ್ತಿನ ಸುತ್ತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 50% ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಅರ್ತ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೂರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಮಿಟ್ ಆದ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಮಿಟ್ ಆದ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಪಸ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ತಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆವ್ರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಮಿಟ್ ಆದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಾಪಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ತಿನ ಆವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ -18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. Without the greenhouse gases, the temperature of earth would be -18 degree Celsius, where we can never survive. So ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಅರ್ತಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್
earth warm. So this is called greenhouse effect. Greenhouse effect. This phenomenon is called greenhouse effect. But due to increased human activities, ನಾವು ನಮಗೆ ಎ ಸಿಯೇ ಬೇಕು, ಫ್ರಿಜ್ಜೇ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಮೀಥೇನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತುಂಬ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಊರಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಆದಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇದು ಇರದಿದ್ರೂ ಕಷ್ಟ. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. But if greenhouse gases concentration is increased, what happens? Global warming happens. ನೀವು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಈ ಥರದ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇದರ ಹೊರಗಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಳಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಸಲ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So in this class we discussed about features of black body radiation, very important concept, and also about Wein's displacement law, Stefan Boltzmann law, about solar constant and greenhouse effect. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ is about greenhouse effect. This is enough for today. Let us continue the class in the next session. Thank you.